jiri saa chache baada ya maafisa wa polisi kutoka kituo cha Kavumbu kufika shuleni humo, ambapo inadaiwa waliwapiga vibaya baadhi ya wanafunzi, wakidai kuwa wanafunzi hao wanapanga kufanya mgomo. Kwa mujibu wa wanafunzi hao, maafisa hao walichagua baadhi ya wanafunzi katika kila darasa na kuwafungia kwenye maabara, ambapo waliwapiga na kuwajeruhi, huku baadhi wakibaki na majeraha kichwani, miguuni na wengine wakivunjika mikono. Kwa mujibu wa wazazi wa wanafunzi hao, mwalimu mkuu wa shule hiyo Wilimina Madheka amekuwa akiendesha shule hiyo visivyo, na muhula uliopita waliahidiwa kuwa shule zikifunguliwa wangeletewa mwalimu mkuu mwingine, lakini hilo lijafanyika, na ndipo wanafunzi walitaka kufanya mgomo. Saa 4:30 makarao wakaingia shuleni. Walituchukua madarasani tukiendelea kusoma. Wakatupeleka lamb, wakaanza kutuhukumia. Walikuwa wanatuchapa kwa rungu, vibogo, matege, makofi. Walitulima sana. Wengi wetu waliumia. Maana suluhu haijapatikana. Sasa tunashindwa, tunaona wakuu wa elimu, wakuu wa idara mbalimbali wanakuja. Sasa wanafanya nini na suluhu haijapatikana? Leo mwalimu mkuu hajakuja. Wako pale wakijadiliana mambo fulani wakisuluhisha. Hawanja kuja ili tuweze kujua wamefikia wapi. Kwa hivyo sisi tunahofia kwamba watoto wetu wasiumie wakiwa hapa. Kama shida ni mwalimu mkuu, sihamishwe. Mshukiwa wa ugaidi aliyepigwa risasi na maafisa wa polisi leo asubuhi katika mtaa wa Chuda, Mombasa, anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Makadara. Jamaa huyo aliyetambuliwa kama Salim Khalid na ana miaka 40 na alipigwa risasi kwenye mkono wake wa kulia. Mshukiwa huyo kwa sasa yuko chini ya ulinzi mkali wa polisi hospitalini, huku maafisa wa polisi wakisubiri apate nafuu ili kufanikisha upelelezi. OCPD wa kituo cha polisi cha Urban, Elid Munari, anasema operesheni hiyo ilifanywa na kundi la maafisa wa usalama walioongozwa na wale kutoka kitengo cha kukabiliana na ugaidi humu nchini. Munari pia amewataka wakazi kutoa habari zaidi kuhusu mshukiwa mwingine aliyetoweka. Ingawa uchunguzi unaendelea, polisi wamedokeza kwamba washukiwa wanahusishwa na ugaidi. He was injured by the officers who were arresting him. He got a gunshot near the elbow of the right hand and the left leg. He was rushed to Coast General Hospital, where he's getting treatment in a stable condition. And when he heals up, they will take action the way they wanted to do, because they have been looking for this person for some time now. Maafisa watatu wa idara ya kupambana na uhalifu na jinai DCI katika kaunti ya Bungoma wamekamatwa na wenzao wa kaunti ya Busia katika mpaka wa Kenya na Uganda wakiwa na pesa bandia. Maafisa hao walipatikana na karatasi za pesa bandia 415 zilizofanana na dola za Marekani pamoja na zingine shilingi 1000 za Kenya. Maafisa hao watatu wanaojulikana kama Joseph Kahindi Kasungu, Ayub Waitiki Nganga na Alex Rasto Kiplimo walikamatwa na maafisa wa polisi mjini Busia baada ya wananchi kuwapa vidokezo kuhusu gari waliokuwa kitumia. Lakini maafisa waliokamatwa pia wanadai kwamba walikuwa katika harakati za kuchunguza uhalifu kuhusiana na pesa bandia. Hata walikuwa wamerecover some links from Bungoma up to the source that was supposed to be within Busia. Na hawa watu ambao wanafanya mambo ya money laundering within Busia, tutapambana na wao mpaka tuhakikishe ya kwamba wote tumwanasa na tumapeleka wakabiliwe na mkono wa sheria. Mwili wa mvulana aliyezama katika mto Mara katika kaunti ya Narok mnamo Jumatatu umepatikana, huku taharuki ikizidi kutanda kuhusiana na kuondolewa kwa watu wanaoishi katika msitu wa Mau. Familia mwenda zake, ambayo ni miongoni mwa zile zinahama, inalaumu serikali, huku ikidai kwamba masaibu wanayopitia yametokana na operesheni ya kuondoa kutoka makazi yao. Ni uchungu wa mzazi aliyempoteza mwana. Mwili wa kijana huyu wa darasa la pili ulipatikana hapo jana kutoka kwenye mto Mara kijijini Bondet, kaunti ya Narok, baada ya wanakijiji kutafuta usiku kucha. Walikuwa vijana wawili. Mmoja akavuka ngambo ile, kwa hiyo daraja hiyo mnaona hiyo. Akamwambia huyu unifuate tuvuke ngambo ile. Huyu sasa hakufika hata mita kama 2 kwa hiyo daraja.
akaangukia kwa maji. Sasa hii maji nikasikia kitu nimekanyaga ni kama nywele, kumbe hiyo miti vile imetingika hivi ikasonga sasa mpaka hapo tu. Hawa watoto walipofika hapa hivi wakajaribu mbinu za kuwapatia wira ya siku ili wakule, ndipo sasa wakakuja kujaribu kufuka kwa hii mto kwenda ng'ambo hiyo, ndipo sasa hiyo ajali ikatokea. Lakini kulingana na familia ni msiba juu ya msiba. Hiyo kijana ajui area hii ni mgeni. Alikuwa anakimbilia usalama kutoka Mau, akapata makao akaomba tu jirani hapa, akapewa nyumba. Sasa baba yake alikuwa anaendelea kuleta mizigo huko. Hata saa hii baba yake anakuja na mzigo, anaendelea na mzigo kubeba. Kufika na mzigo anaambiwa kijana ameingia kwa maji. Hii shida mtoto huyu kufa ni kwa sababu ya hii maneno ya Mau. Hii maneno, hii askari imeletwa wengi ambao watu wakiona ni kutoroka tu kukimbia. Tunaomba serikali hii maneno ingefanywa kwa njia ya kuzungumzia watu, ili watu hata akienda mali anaenda weka watoto yake vizuri. Serikali imeapa kuwahamisha watu wote wanaoishi msituni Mau katika harakati za kuokoa kianzi maji hicho muhimu kwa taifa. Msitu wa Mau umegawanywa katika sekta 22 na juhudi za hivi punde za serikali kuondoa watu zaidi ya 10,000 kutoka eneo la Maasai Mau zimekumbwa na upinzani mkali. Zainab Ismail, NTV. Rais Uhuru Kenyatta amewahimiza wanajeshi waliofuzu hii leo kuendeleza masomo yao ili kuweza kukabiliana na vitisho dhidi ya taifa ambavyo vinatokana sio tu na makabiliano. Vilevile amewaomba kudumisha uzalendo kama njia ya kuongeza motisha katika kulitumikia taifa. Wanajeshi wa KDF hivi sasa wanaendelea na shughuli za kulinda taifa hususan mipakani na kadhalika nchini Somalia kama mojawapo ya mataifa yanayochangia katika kikosi cha AMISOM. Kenya imewahi kukumbana visa kadhaa vya kigaidi katika miongo mitatu iliyopita. It is also important to note that the 21st century defense landscape is one that requires our warriors to be better, stronger, more committed, and more competent than ever before. I have the utmost confidence in the ability of the Kenya Defence Forces to rise up to these challenges. And this passing out parade is yet a step towards that end. Kwingineko, maiti ya mtoto mwenye umri wa chini ya wiki moja imepatikana mjini Garissa ikiwa na majeraha ya kuashiria kwamba alikuwa ameshambuliwa na mnyama. Pingiti la mwili wa mtoto huyo lilipatikana karibu na kiwili chake kuashiria kuwa mtoto alikuwa amekomaa kufikia umri wa kuzaliwa. Ndege wanaokula nyama pia walikuwa wamejaa katika sehemu hiyo. Wakazi waliojawa na ghadhabu waliomba uchunguzi kufanywa ili kumtambua mama ya mtoto huyo ili achukuliwe hatua za kisheria. It's very shocking to find that somebody can just do what they have done, and we have so many people who are actually crying to conceive, leave alone to give birth, but they have not been able to do so. And when you find somebody just giving birth, because this is someone who has given birth and they have decided to just throw it away, it is not acceptable. Ameua kiumbe kilichokuwa hai na ameona tu akitupe pale. Mbwa amesherehekea kitu ambacho hakustahili. Uhai umepotea. Lakini hii haikubaliki, haistahili, and mtu kama yakijulikana anastahili kuchukuliwa hatua. Wangechukua hiki kipande wasiliane na watu wa hospitali. Hiyo mwili wakague kwa pande ya DNA. Alafu ijulikane ni nani amefanya hii, na hata wale watu wa area hapa waangalie ule msichana alikuwa na mimba. Alafu sasa hivi hana mimba na hana mtoto. Uangalie jirani yako uone ni nani huyu alikuwa na mimba na alafu sasa hana mtoto na bado wako around. Ujue, umuulize nini alipeleka hiyo mimba wapi, alipeleka mtoto wapi.
Na wanasema si vyema kutupa mtoto, mtoto ni baraka. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ngoiri bunge la kaunti ya Kirinyaga kwa kuangusha mswada wa punguza mzigo. Ngoiri amesema kuwa wenyeji wa Kirinyaga wanafaa kusubiri ripoti ya jopo kazi la utangamano la BBI. Mswada huo uliowasilishwa katika bunge hilo na kiongozi wa wengi Kamau Murango ulikwama baada ya mwakilishi aliyefaa kuunga mkono kuwasilishwa kwake kukataa kufanya hivyo bungeni. Kulingana na sheria ya bunge hilo, mswada unaokosa kuungwa mkono na mwakilishi aliyefaa kufanya hivyo bungeni unafaa kurejeshwa tena katika bunge hilo kwa baada ya miezi 6. Hatua hiyo ilitamatisha safari ya mswada huo, kwani makataa ya kujadili na kuamua hatima ya mswada huo yanakamilika tarehe 18 mwezi ujao. Sasa kwa mkaanisha hii imeanguka. Watu waambie ukweli. Lakini tuambie wananchi haiku ikawasaidia. Hata kama imeanguka ni kufinyilia kwenda finyilia mwananchi. Huu motion kwa jumla ni kuanguka, umeanguka katika bunge ya Kirinyaga kwa sababu una expire tarehe 18 Oktoba. Na kuna certificate ambayo itakuwa issued kusema kwamba tumeupitisha. One of the areas that were being reduced, as I've said, is women positions. The second issue was the issue of the reduction of our representation in terms of the constituencies, where you only have from now 4 constituencies, which we're expecting to get 5, we have 2 representatives. And that completely disregards our numbers as Kirinyaga people, and therefore making us nullifying the one of the key principles in democracy, which is the equality of representation. Harakati za kupambana na biashara ya pombe haramu zimeshika kasi katika kaunti ya Nyandarua, huku maafisa wa polisi wakinasa lita 1000 za pombe haramu aina ya Kangara eneo la Nyahururu. Polisi hao ambao walifahamishwa kuhusu uzaji huo walivamia boma moja katika mtaa wa mabanda ya Kiamaina, ambapo walipata pombe hiyo pamoja na vifaa vinavyotumika kuitengeneza. Hata hivyo, mwenye boma hilo James Murage alitoroka. Shughuli hiyo ya kupambana na utengenezaji pombe haramu inaendeshwa na naibu kamishna wa Nyahururu Wekesa, na ametoa onyo kwa yeyote atakayepatikana kishiriki katika biashara hiyo haramu kwamba atakabiliwa na mkono wa sheria. Mtazamaji, mtu anayetambulika kwa ukarimu wake wa kutoa damu Arjun Mainali yuko hapa nchini kwa ziara ya hisani na hamasisho kwa Wakenya kuhusu manufaa ya utoaji damu. Arjun Mainali alihudhuria hafla maalum katikati mwa jiji la Nairobi iliyozinduliwa leo kuhamasisha Wakenya kuhusu utoaji damu. Shughuli hiyo maalum ilizinduliwa na Waziri wa Afya Cecil Kariuki. Damu inayotolewa itawasilishwa kwa hospitali za umma baada ya kukaguliwa na kuthibitishwa kuwa sawa kwa matumizi ya binadamu. Waziri amewahimiza Wakenya kujitolea katika hafla hiyo ili kupunguza tatizo la ukosefu wa damu katika hospitali za mji. My aim is to inspire more and more people to donate blood, so I try to motivate as many as I could. My goal is to save life patients through blood donation. As a country, a shortfall of blood stock that is required. We need to have 1 million units at every one time. We currently have an average of 170,000 units of blood at any one time. That means we are at about slightly less than 20% of the requirements globally. That, as a country, we have to bridge. Huku changamoto za ukosefu wa ajira zikiendelea, ipo haja wanafunzi kuwa na mwongozo kabla ya kuchagua kozi wanazotaka kusoma kama njia ya kuhatarisha kupata ajira baadaye. Ili kufanikisha haya, wanafunzi wa vyuo vikuu wanaofanya kozi za kiufundi pamoja na wale wanaojiunga na vyuo anuai wamehimizwa kusoma na kutumia habari zilizoko ili kufahamu uwezo wao katika nyanja tofauti. Mohamed Hassan, mwanafunzi anayesomea kozi ya usimamizi wa biashara katika Chuo Kikuu cha Nairobi, amezindua kitabu kitakachowapa mwongozo wanafunzi kuhusu jinsi maisha yalivyo baada ya kukamilisha masomo yao. Katika kitabu hicho kwa jina Students in the Information Stage, Hassan anawapa wanafunzi mwongozo wa jinsi ya kufanya maamuzi maishani na kutumia nafasi zilizopo kuimarisha maisha yao. Hassan ni mmoja wa wanafunzi ambao wamenufaika na mpango wa benki ya Equity Wings to Fly.
This book is an eye-opener to the youth, challenging them to prepare to seize their destiny by inspiring them to embrace mentorship, exposure, valuable networks, and even volunteer work in preparation for what they want to accomplish in life. Irrespective of the challenge that our nation is facing from joblessness and financial challenges, the youth must understand that there is need to focus on their future. They must be determined enough to break the barriers so that they can reach their dreams. Sasa tuingie viwanjani na huenda Gor Mahia ukakosa kucheza mechi ya mkondo wa kwanza CAF katika ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya USM Alger baada ya hafla kuchangisha fedha kukosa kufikia shilingi milioni 5 zinazohitajika kuwawezesha kusafiri hadi Algeria. Klabu hiyo ilinuia kusafiri Alhamisi kwenda Algeria, lakini sasa hilo litawezekana pale watapata mwisani kugharamia safari hiyo. Iwapo Kogalo haitapata ufadhili, klabu hiyo ya Algeria itapewa tikiti ya raundi ijayo, huku Gor Mahia ikipokea vikwazo na CAF. Hali hiyo imetokana na kujiondoa kwa mdhamini mkuu wa Gor Mahia, yani SportPesa. Kwingineko, Cristiano Ronaldo alifunga manne huku mabingwa tetezi Ureno wakiicharaza Lithuania mabao 5-1 katika mechi ya kufuzu. Every day, NTV News team moves you to the center of the action. The security forces who took part in this operation, police are not taking anything to chance it. Moves you to the heart of the story to witness and record history. Rendering the declared results null and void. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. And beyond. The politics in the United States capital. It is the 7th edition of the Global Education taking place in Dubai. When it comes to business, we crunch the numbers and unpack the detail with the latest information for your investment decision. It's time to say goodbye to this note and karibu to this note. In order for the manufacturing sector to be elevated from the ground. Despite the government's promise to create at least 1.3 million jobs. Moves you fast past the planes and trucks to bring you the triumphs and joys of our great men and women. Moving stories that touch our hearts. I didn't know that I could go back to school. The Back to School program has brought hope to these young mothers. NTV News. News that moves you. Every day, NTV News team moves you to the center of the action. The security forces who took part in this operation, police are not taking anything to chance it. Moves you to the heart of the story to witness and record history. Rendering the declared results null and void. Telling the story of Kenya. The growing importance of border in Mandera. Matatus will be on strike. Naitwa Ngoiri. Mengi zaidi ni katika NTV jioni, utakuwa naye Harith Salim.